Hi guys, in this video I'm going to show you my new KENWOOD juice extractor. I bought mine from Lulu Hypermarket for 169 dirhams, which is around 46 US dollars. It comes with a 1-year warranty, which I extended for 1 extra year by paying 10 dirhams only, which is around 3 US dollars. In the box you will get the machine and the instructions manual. Let's remove the packaging and take a closer look. This is the top lid, the metal spinner, the juice jug, attachment with nozzle, and the pulp collector. Look how easy it is to put back together. It also has those 2 clamps to secure everything in place, and of course the fruit pusher. Now let's begin testing it. I used the help of my lovely husband, as you can see. So we started on speed 1 and used the full apple. It was a little tough. Then we moved to speed number 2, and it was better, but still not that smooth. So we ended up cutting the apples in half, which went perfectly. A great option also is you can turn the nozzle to avoid dripping. The second fruit we tested was grapes. Just make sure you put the grapes in, then turn the machine on. In this instance, speed 1 was enough to get the juice out. Lastly, we tried oranges on speed 1 as well, and it was super easy. You can make 1 cup or 1 liter using this machine. It was very easy to use and super easy to clean. I most definitely recommend it to you guys. I hope you found this video useful. If you did, please press like, subscribe to my channel, and see you next time. هاي جايز، اليوم رح فرجيكم كيفية استخدام هاي العصارة من كنوود وحنجربها مع بعض. أنا اشتريت العصارة من لولو هايبر ماركت ب 169 درهم، يعني تقريبا 46 دولار أمريكي، وزدت عليهم 10 دراهم يعني تقريبا 3 دولارات لزيد سنة على الضمان. بالعلبة في الجهاز ودليل الاستخدام. خلونا نفك التغليف. هيدا الغطا والمصفاية وإبريق العصير، القطعة يلي بينزل منها العصير، ومكان تجميع اللب. شوفوا شو سهل تركيبها بعد الفك. وفي إلها تسكيرتين على جنب لتخلي كل شي مثبت بمكانه، وطبعا الأداة اللي بتدفع الفواكه للعصارة. خلونا نبلش التجربة. مثل ما شايفين طلبت مساعدة زوجي بهالتجربة. أول شي بلشنا على سرعة رقم 1 وحطينا تفاحة كاملة. صراحة كان كتير صعب عصرة، فانتقلنا للسرعة رقم 2. انعصرت أحسن بس ما كانت بالسهولة يلي توقعتها، فقررنا نقسم التفاحة بالنص. طبعا كانت أحسن خيار، ومثل ما شايفين فيكن تبرموا الحنفية حتى العصير ما ينقط كل مكان.
تاني شي جربناه هو العنب، بس تأكدوا تحطوا العنب بالأول قبل ما تشغلوا العصارة. لعصر العنب حطينا العصارة على السرعة رقم 1 وهذا كان كافي لعصرن. آخر شي جربناه هو الأورنج أو البرتقان على السرعة رقم 1 وكان كتير سهل عصرن. فيكن تعملوا كباية وحدة أو لتر. العصارة كتير استخدامها سهل وكتير تنظيفها سريع، أكيد بنصحكن تجيبوها. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. إذا حبيتوا بليز اضغطوا لايك، عملوا سبسكرايب للقناة وبشوفكن قريباً.